యా హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఫుడ్ బైట్స్ ఛానల్. అండ్ ప్రజెంట్ వచ్చేసి మనం టిబ్స్ ఫ్రాంకీ సెంటర్ దగ్గర ఉన్నాము. ఇది వచ్చేసి మాదాపూర్ సెంటర్లో ఉంది. మీకు ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఆపోజిట్, కావూరి హిల్స్ ఆపోజిట్లో ఇది ఉంటుంది. ఇక్కడ జనరల్గా ఈ రోల్స్ అనేవి చాలామందికి ఫ్రాంకీ రోల్స్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటూ ఉన్నారు. చాలా లైట్ ఫుడ్ కూడా అది. సో ఇది ప్రాసెస్, ఇది మేకింగ్ ఎలా ఉంటుంది, అసలు ఏంటి, ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటి అన్నీ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. ప్రజెంట్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ రకరకాల ఫ్రాంకీస్ ఉన్నాయి. వెజ్ ఫ్రాంకీ ఉంది, వెజ్ చీజ్ ఫ్రాంకీ ఉంది, ప్లెయిన్ చీజ్ ఫ్రాంకీ ఉంది, పన్నీర్ ఫ్రాంకీ ఉంది. इसको क्या बोलते हैं? चपाती बोलते हैं, रोटी बोलते हैं। रोटी बोलते हैं। ये घर में नहीं, हम लोग का किचन में है। किचन में बनाते हैं। किचन में बना के यहाँ लेके आते हैं। हाँ। ओके, वो थोड़ा लाइट बॉईल कर रहा है क्या? थोड़ा ऐसा लाइट बॉईल किया, साइड में रख देते हैं। अभी ये अंडा भी डालो। ओके, अंडा से वो चपाती पे डाल देते हैं। अंडा को डालता हूँ ओके, चपाती का पास। ओके, इसका ऊपर रख के इसका क्या ऊपर डालते हैं? क्या है? और मसाला डालता हूँ। मसाला डालते हैं। ओके, मसाला डालने के बाद ऑनियंस डालता हूँ। ओके, तब चिल्ली भी डालता हूँ। ओके, चिल्ली। इसके बाद चाटीनार चिकन है ना, ये चिकन। ओके, डालता हूँ। हाँ, ओके। इसका ऊपर चीज लिया तो एक्स्ट्रा चीज जो लिखा हुआ 10 रुपीज, चीज इसका बोले तो ऊपर चीज डालते। चीज डालते। हाँ, अगर नहीं तो ऐसा ही ऐसा ही देते। ओके, चीज से चीज डाले तो टेस्ट रहता है क्या? नॉर्मली टेस्ट नहीं, सेम ही है। चीज का थोड़ा अलग अलग रहता है। ऐसा ही दे दो अपन, ऐसा मेरे को चीज़ भी नखे, ऐसा ही दे दो अपन। मैं टेस्ट करूँगी, बताऊँगी लोग को कैसा है, टेस्ट क्या है। क्या ऐसा रोल कर देते, रोल करने के बाद उसमें डालना ऐसा देते। ఓకే, ఐసా. సో చూసారుగా ఫైనలీ చెట్టినాడ్ చికెన్ ఫ్రాంకీ నా చేతుల్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఒకసారి ఇది తిని దీని రుచి ఎలా ఉందో మీకు నేను చెప్పేస్తాను. చాలా వేడివేడిగా ఉంది, చూద్దాం. और क्या क्या है डिफरेंट? है क्या? वो सब तवा चिकन है, चाटीनार है, चिल्ली चिकन भी है, तो चिल्ली चिकन। ओके, और चिकन टिक्का भी है। ओके। वेज बोले तो क्या देते हैं? वेज बोले तो कटलेट रहता पटाटो का, और पनीर भी है, और टांगी पनीर चटपटा थोड़ा स्पाइसी भी रहता, वो अलग रहता। ఓకే, సో ఇది ఫ్రాంకీ స్పెషల్. ఫ్రాంకీ అంటే టిప్స్ ఫ్రాంకీ ఈ మాదాపూర్లో ఉంది, కావూరి హిల్స్లో ఉంది. ఆపోజిట్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ దాని ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. ఎప్పుడన్నా ఈ ఏరియాకి వచ్చినప్పుడు మంచి టేస్టీ ఫ్రాంకీ తినాలనుకుంటే డెఫినెట్గా ఇక్కడ వచ్చేయండి. మీకు మంచి రుచికరమైన ఫ్రాంకీ ఇక్కడ భయా చేసి పెడతారు. ఇది ఈ వీడియో. మరొక వీడియోతో మీ ముందుంటాను. థ్యాంక్ యూ.